tondu muwe Nyandarua ni acokirio thutha muno ni Kioni agacoka gutuconora muthuri wa kanitha elder wa PC agekira thuburia mutwe tuconora tukaigua uru ni mukumwariria ni mukuhoera Kioni akirute thuburia atigire atimia aya atige gutuconora mbere ya ruriri we garana ni uguteithia atimia Kenya. Sisi ni wafuasi wa kiti cha mbele wa Rais William Ruto, kiongozi wetu, na tunajivunia yale ambaye ametutendea kwa mwaka mmoja kukiwa na shida mingi. Mimi nikiwa pale Kasarani nilisema, wakaniwakia ati mimi nimekosa adabu kusema ukweli. Nikasema tumekuta store hakuna kitu, hata panya imepotea, hakuna kitu ya kukula. Rais amejaribu kurekebisha hii uchumi, ndio tumeteremsha fertilizer kutoka 7,000 mpaka 2,000. Sasa iko kelele ya mafuta. Na unajua saa ingine watu hukosa njia kwa kutokojua. Hii shida ya mafuta si ya Kenya, ni ya dunia nzima. Na iko shida Uganda, iko Tanzania, iko Ethiopia, iko Rwanda, iko Eritrea. Pahali hakuna shida ni Nigeria kwa sababu wako na visima. Iko shida Europe, iko shida Amerika. Hii si shida ya Rais William Ruto. Sasa wanamtupia mawe mtoto ya mwenyewe. Hata huyu William Ruto kwani hapana mtoto ya mama? Yeye ameng'ang'ana pahali ataweza. Sisi hatuna mafuta Kenya. Na ndio nilimwambia ndugu yangu jana Moses Kuria. Nikamwambia wewe ni mtoto ya nyumbani. Tutakuchapa kidogo tukikurudisha nyumba. Mwana hura wachoketi naku. Sababu alikuwa amesema tu watu wachibe visima. Sasa hata tukichiba hapa kuna kitu kitatoka? Hapa hakuna oil, hakuna chochote. Na Kuria ni mtoto wetu, na kwa hivyo mtoto wetu tukimwambia akisikia tunaendelea naye, hakuna shida. Lakini naomba nyinyi tuelewe, please watu wangu wa Nyandarua, watu ya Mlima Kenya, hii serikali ni yetu. Nyinyi ndio mlichagua Rais William Ruto. Kama wengine watatupa mawe, msikuwe ya kwanza, kwa sababu ukweli ni huo, that the problem is not in Kenya, it is everywhere. Na kwa hivyo hii shida itaisha. Na mimi ningetaka mkuwe na imani that the darkest hour is just before dawn. Ni darora ndirona kashene ni dumaini na nigukirie gukea. Ningetaka tuendelee kumwombea rais wetu, akuwe na hekima, akuwe na ushupavu wa kuongoza Kenya na Afrika, na sana sana tumsaidie na maombi, na wale ambaye tumepewa kazi ya kumshauri aweze kubadilisha uchumi wetu uweze kurudi pahali Rais Mwai Kibaki alituachia. Mtamwombea rais wetu? Rais anajaribu, mimi namwambia halali. Ametoka Amerika, ameenda wapi, anapambana day and night akitutafutia mazuri. Lakini mambo imekuja ni shida ya dunia nzima, na hiyo hawezi elekezwa mtu mmoja ati makosa ni yake. Na kwa hivyo ningetaka watu ya hapa tukue na subra. Sisi tulimwamini rais na mipango yake ni kababe na iko sawa. Na mimi niko pale ninamsaidia. Na kukiwa na shida nitamwambia. And so far so good. The president is on the right track, tuendelee kumsaidia. Na ndio tumemwambia wafanyikazi wetu wote wa serikali, hata kukiwa na shida, ongelesha watu polepole. Ongelesha watu na heshima. Heshima si utumwa. Ongelesha watu useme hapa iko shida, hii tutatatua, na mpatie watu hope. Tusiue watu roho ati ya kwamba mambo ni ngumu sana vile hao kanisa letu wanafanya. The church, again, I want to say thank you very much. Vile tumekubaliana our parish ministers and moderator, nitatafuta nafasi tukuje tuketi tuongee mambo yetu ya PCA. Tuko na mambo yetu, hata wale wengine ya ACK, wale ya kiroho, tutaongea mambo yetu. Kwa hivyo nipatie risala ya rais ndio niweze kusoma. Hiyo ndio kazi nilikuja kufanya. Leo ujokire hado haruta ero hado mirodaja kwa ya mako.
no ndikiuma na uru no kwaria na andu wa muciĩ katiguo. Nĩ ndũmirwo nĩ president ake nĩ ya gĩthũngũ arĩa matakiũĩ mwĩrwo nĩ acio mũriganĩtie nao, na nĩ tũkuga mũtungatĩri rĩngĩ rĩrĩa kũroka atongoria mĩthemba kanitha-inĩ mũgatangatha andũ maikaranie, mũĩ gĩthũngũ ũrĩa ũtoĩ ũngĩ gĩthweri nĩgetha wĩra ũgeka atĩa. Koguo rĩu inyuĩ arĩa mũtoĩ gĩthũngũ nĩ mũkwĩrwo nĩ arĩa mekĩte atĩa, tondũ nĩ mũkuonana mamwĩra ũrĩa rais akugaga. Message of condolence to the family, relatives and friends of Mama Teresia Wangechi Mwangi. It is with grief and deep sense of loss that I send you this message of condolences and encouragement following the death of Mama Teresia Wangechi Mwangi. Mama Teresia lived a purposeful and fulfilling life. She was a devoted mother, a respected community leader, and a great role model who contributed immensely to the well-being of our society. Her death, therefore, is a big loss not only to her immediate family, but also the entire community, which she served with commitment and dedication in various capacities. Mama Teresia was an outstanding pillar who inspired everyone who had the privilege to interact with her. She truly was a gracious woman and a respected citizen who served this nation with distinction. Generosity, humility, courage, and diligence are some of the virtues that have earned Mama Teresa a special place in the hearts of her family, friends, and residents of her community. Mama Teresia was equally focused and innovative. She always looked for ways of creating economic and social opportunities to uplift the lives of those around her, including the community. This made it easier for her to mentor many women and youth to become responsible citizens. As a matriarch in the family, Mama Teresia always portrayed the image of a virtuous woman and described in Proverbs that one, and we are all witnesses of her goodness. Therefore, as a country, we will forever be grateful to God for having given us to Mama Teresia Wangechi Mwangi, who, together with her late husband, John Mwangi, brought up a distinguished family. Her children, who include Vice Chief of Defense Forces, Lieutenant General John Mwangi, emulated their parents and are serving our nation with unparalleled distinction. Lieutenant General Mwangi is an astute officer of distinction in our military and is very well result-oriented. Her love for education became evident when she wrote for adult education classes. As we mourn and pay homage to this very resourceful citizen, let us also celebrate her life and achievements. Although she has left us, her inspirational life will remain an enduring legacy to her family and many others who knew her. We are privileged that she lived among us and thank God for the time she shared with her. To Lieutenant General Mwangi and your siblings, be encouraged that God gave you a mother who did a lot for the family, community, and nation. And now she has rested from her labors. During this difficult time, may the love and sympathy from all well-wishers bring you comfort. Fare thee well, Mama Teresia Wangechi Mwangi, signed 20th September 2023, William Samoei Ruto, PhD, CGH, President of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces. Sasa tu waziri wetu Duale, ukipata rais, nimekutuma kwake kama mzee. Umuombe tu akinituma pahali asiweke kizungu kali kwa sababu inanitatiza kusoma. Aelewe mimi ni mtu ya chini kidogo, asiniandike ile kali sana. Kwa hivyo, to our military officers, let me on behalf of the Commander-in-Chief, to our generals and all those, the rank and file, thank you for your patriotism and commitment to protect our borders and to keep peace in our motherland. We want Waziri Duale and the generals to thank you for the way you are working with the Ministry of Interior to deal with our internal challenges in the North Rift
and in parts of Lamu and northern Kenya. We are indeed very, very, very grateful and indebted to our men and women in uniform for their patriotism and commitment to duty. And I want to request Kenyans to continue praying for our soldiers. Last week, we lost, I think, 8 in the course of duty. They have families, they have children, and these are people who have given their life to serve this country. Even as we pray for our leaders, for the president and for his government, let us remember to pray for our soldiers, our men and women in uniform, who give their life to protect our borders and to ensure there is peace and security in this country so that we can all enjoy our life and continue to living our life without destruction. Adwa Ndaragwa gikena. Ndacokia ngatho. Ngai witũ amũrathime. Amwĩke wega. Mũrore magũkumia. Amwararamirie mĩhaka. Amũgitĩre kuma kwĩ ndwari. Mũkinyagĩre barabara gatagati. Mĩciĩ yanyu yurage irathimo cia mbura njega. Asanteni sana, Mungu awabariki.